Question number 9, you see question number 9, Roman number 5. What is the question start? Express with rational denominator. Rational denominator the express to y ko. Aduna Roman number 1 the PDC 1 divided by 1 plus root 6 minus root 7. Dia gongang sa rationalize to hoda sigi minus sin c plus sin on to ga ko rationalize to c. Let's look here. 1 divided by c 1 plus root 6 minus root 7. Sini angka masing da lai si ko. Sigi minus sin c change to ra sumaina 1 plus root 6 plus root 7. Ko minus c minus sin c plus sin the change to raga mathak su makha su multiply to multiplying both numerator and denominator by this number 1 plus root 6 plus root 7. Okay, let's do it. See, multiplying the 1 and this number itself, multiplying the 1 and this number are this number itself. That's why 1 plus root 6 plus root 7 divided by, you see, angan saying ko sina a minus b, a plus b, aduna a minus b, a plus b. That means a square minus b square. A square bada ying see 1 plus root 6 whole square, a square minus b square and the b d root 7 the same manina root 7 square. Okay, now you see it mathak sidi sumleng na thambirani ko 1 plus root 6 plus root 7 madi plus to bu su yadre na leng na thambigani duga sidong yeng si a plus b whole square. A plus b whole square ai badi formula de kari a square, a the sini, b the sini. That means a square means 1 square plus 2ab. 2d2 lere yung ngang sa 2d2 lere a bada 1 ni b bada root 6 ni. Ko aduna 2 1 is 2 dum lejare 2 into root 6 is 2 root 6. Okay, plus b square. B square badi root 6 square. Root 6 square. Root 6 square adi square root ka cancel to ga 6 ka tanga aure ko root 6 later, duga root 7 square ai minus 7. Okay, square and root cancel. Now you see angang sa 1 plus root 6 minus root 7. Hariba masing si makha kai lew yeng si yango 1 square ai 1 ka tang I baga chama nei ko 1 later 1 plus 60 plus 7. 7 minus 7 di 0 ta ko du di lew si ko na 2 root 6 hai si ka tanga ho si ko na denominator rationalize to buni ko rational form di ga buni irrational number amuk laksile root 6 and ko root 6 hi amuk mangan na ba root 6 na multiply to buni masi makha da to radi mathak ta su to buni ko now you see it root 6 into root sian mathak sian multiply to si root 6 into 1 is root 6 plus root 6 into root 6 is 6 minus root 6 into root 7 is 6 7s are 42 42 divided by see root 6 into root 6 is what 6. Okay, root 6 into root 6 this is equal to root 6 square. Square root ka cancel to raga root 6 into root 6 is the root 6 square like a into a is equal to a square hai na ko samana ba masing ma ani multiply to di square ka gani square 2 ga root 2 ga value samana ba na ma cancel to re 6 ka tanga ho duna root 6 into root 6 is 6 aduga 6 2 ga 2 si ga multiply to ro kya tara 12 tara ko angka si de lora bani adubo sida irrational number root 6 na mamang tha ga na lai ko duna si root 42 ni sida irrational number root 6 na mamang tha lai re si on thok pi dam bai ai last step on ko
kari doba 6 plus root 6 minus root 42 divided by 1 to 12. Okay, like this we have complete the Roman number 5. Okay, now let's see the Roman number 6 here. You see Roman number 6. Roman number 6 na hai sine kaino 4 divided by 4 divided by 1 plus root 2 plus root 3. Hujiki du chama nei ko sida plus nga ta ngai re aduna sigi plus se si sina a sa do ba du minus b sa do sigi plus c minus on thoga rationalize to si rationalization of the denominators and ko adu d amo sida 4 lai re sida 1 plus root 2 plus root 3 sida kanana multiply to do ba 1 plus root 2 minus root 3 sina multiply to gani kari maram gi dora kanda rationalization of denominator si alternative sign na masing di chama na ga ba alternative sign na multiply to gani aduna makha da tawrabani na numerator da su same case we have to multiply. Okay, now you see sina a sare plus b a ni si chamana ga damni ko plus b a minus b b the root 3 le ko a plus b a minus b si le that means a square minus b square hai mathak sidi sumleng dani biram si ko 4 si dum tham si oren kathana ba yaraga kathana ra ka duini 2 plus minus root 3 si le ko sidi a plus b a minus b hai badi a square minus b square a square hai bada 1 plus root 2 whole square minus b square hai badi root 3 square. Okay, now 4 whole into 1 plus root 2 minus root 3. Okay, now you see a plus b whole square a plus b whole square ga koi kari ga mane a square plus twice ab plus b square. So the a square hai badi 1 square hai badi 1 tare plus twice ab twice hai badi 2 a hai badi 1 ni b hai badi kanana root 2 ni ko so the 2 1 ja 2 2 into root 2 is 2 root 2 2 root 2 twice ab lere plus b square hai badi root 2 square duga minus root 3 square minus root 3 square is 3 any bidam ba yare ko then you see 4 whole into 1 plus root 2 minus root 3 sile ko yango sidadi 1 plus 2 root 2 root 2 square hai badi 2 ni plus 2 minus 3 amu yeng si mo an sa sida 2 plus 1 di kya no 2 plus 1 3 si 3 siga minus 3 siga 0 sakre ko dudi mathak le hobi si 4 whole into 1 plus root 2 minus root 3. After then you see here CD 2 plus 1 3 3 minus 3 0 2 root 2 ga tanga yaw ko 2 root 2 ga tanga re do di makha da irrational number amuk le re rationalize to hoy do rational form di hoy bani duna sidai da root 2 na multiply to rabani na da dong ni ngang sa sidai da root 2 yawram ni na root 2 si mangan ge re ga di root 2 na amuk sumuk mathak ta so makha da su multiply to sin gani makha da radical sign yawa irrational numbers in lai ram ni na do di si mo si the 4 whole into edoba si root 2 sina sida multiply to ro root 2 into 1 is root 2 again root 2 into root 2 is kehta hai 2 tare minus root 2 into root 3
root 6. Okay, now you see here, see root 2 into root 2 multiply is 2. 2 2s are 4. 4 le. Sarna ngasai kai sidai 4 se multiply to den lai se masi ka kangna ba ya ba yaur pa ya ye na tham ne du yaur e ko husi le ho si kai ka tangai ho re see root 2 plus 2 minus root 6 khona root 2 na mamang tha dan lai ga do re ko khoi 2 sin na mamang da puthuru pa yai irrational number na mamang tha da ba charu ko si 2 sin na ni rani du ga mathang da next root 2 minus root 6 and ab ya ko 2 plus root 2 minus root 6. Question number 9, Roman number 7. Question number 9, Roman number 7. This is the last question for question number 9. That is 1 by Munieng Siko Ngansa root 2 plus root 3 plus root 5. 1 by root 2 plus root 3 plus root 5. Hujiksu ikona rationalization of the denominator to boda sigi positive sign si negative sign change tawraga ni both numerator and denominator da multiply to gani. Ko sumaina. C root 2 plus root 3 plus root 5 ni dana lai si ko. Sidi da different sign na masing ni chamana ba root 2 plus root 3 minus root 5 by multiply to gani mathak ta su root 2 plus root 3 plus minus root 5 sina multiply to gani muni si ko mudi yango mathak ta le du si 1 ga si masing na multiply to di sina sing si thum ta ja lai jarani ko root 2 plus root 3 plus minus root 5. Nudi makha si ngongang sa sina sidagi na si pobuna kari doba a plus b. Sidagi si pobuna a minus b. Nudi a plus b, a minus b hai dikai tara a square minus b square. A square hai bada root 2 plus root 3. Sina a sa bani ko. Nuna si a square hai bada si tham. Minus b square hai badi b di root 5 sa bani nuna root 5 square. Muneng si yangu mathak si kaim tau biya de ma si dum tham bi si ko root 2 plus root 3 minus root 5. Okay. Hoji yang si yango kona makha si sina a plus b whole square form de lai a plus b whole square si kai ga manai ang sa a square plus twice ab plus b square. Tuna a square hai bata root 2 square hai bani root 2 square di kai tai 2 tai. Tuna a square hai bata 2 lai plus twice ab hai bani twice hai badi 2 lai le a hai badi root 2 b hai badi root 3 root di 3 2s are 6 that means 2 root 6 root isi kai tara 2 root 6. A square plus twice ab a square plus 2ab plus b square. B square hai di kai no root 3 square hai root 3 square di kai ga manai 3 ga manai. Then root 5 square hai di 5 ga manai si su. Mukshi yang siang ang se mo 2 plus 3 plus 2 is 5 plus 5 and this minus 5 becomes 0. That means here mathak ta root 2 layer plus root 3 minus root 5. Makha ta kai leo re. Yango see 3 plus 2 5 plus 5 and minus 5 becomes 0. 2 root 6 ta. Makha ta 2 root 6 ta ngai ore ko 2 root 6 na mathak ta makha ta multiply to gani. Kari maram gi no ga makha da irrational number rational form the express to y banina sigi root 6 na amuk sum multiply to ra gani ko root 6 ina. Then you see here root 6 na sidasu to do ni root 6 into root 2 6 2s are 12 root 12. Again root 6 into root 3 6 3s are 18. Then
root 18. Minus 6 into 5 is 30. This is root 30. Okay. After then you see 6 root 6 into root 66 later 6 2s are 12. 12 time. Okay. Then now you see root 12 later root 18 later root 30 later. See kitan pithan bayari ko root 12 by c angang say mo root 12 by c. See that is the root 12 is equal to see the kaya yara 4 into 3 I with the 4 into 3 I the kaya square root of 4 is 2 and root 3. Aduna root 12 by c to root 3 ka chap mane ko to root 3 ka chap mane root 12 by c. Aduna sida multiply to roga tarak pani ko 12 18 5 do dc kai le rani root 12 by c to root 3. Okay, c plus root 18 by cd square root of 18 by c 9 2s are 18 9 by the square root of 9 by the 2 layer 3 layer ko duga sida root 2 moga layer bani tuna square root of 30 abcd badi pair square number amata laite ko tuna sidum thambirani duga 12 layer. Is it clear? 10. Question number 10. What is said by the question number 10? Simplify. Simplify the y bani ko mana pc number 1 da simplify the y di leram biba model du gi matung in nei koi solve to na bo hona gani ko sida root 18 na ba ma leram le plus root 27 yai ko next root 75 minus root 48 plus minus root 32 after then plus root 50. Angan say mo sidida ikona root 18 have da root 18 have c factor form the perfect number ta bi duni duna c number se 18 27 75 48 32 50 c koi han ithok ko root 18 have se kari ai bi ai kona root 18 have c root 9 into 2 9 2s are 18 have ko 9 2s are 18 have c 18 ta ba c 6 3s are 18 su tai ko modu 6 3s are low ba ya de habadi 3 su 6 su perfect square number ama to ide ko aduna 9 c perfect square number ni na 9 is square root 3 har ka do ni duga si 3 root 2 ta ka do ni si 3 root 2 hai square root of 9 is 3 and root 2 and ta ka do ni bhapta ko next root 27 hai root 27 hai da kari ai gani si su 9 into 3 ai ni gani ko 9 into 3 hai di kari no ngang sa square root of 9 is 3 lai gani duga root 3 la ka do ni yai ko root 75 amuk to si root 75 by c yengo kari hai gani 25 into 3 20 3 5s are 15 1 and 3 2s are 6 1 and 2 is 7 75 tare to the square root of 25 of the kari ai lakani 5 by lakani duga root 3 swaina arrangement amam mong ta na to ga bane ba aduna multiply to boda 18 ta ba mayam lai 27 ta ba 75 ta ba atai ta lo ba de sa na lo ri si 9 9 25 see perfect square number nga tane ko next about 48 I have to ying see 48 I see kari ai bi ai 16 into 3 6 I ja 48 ne ko 6 I ja 48 ni 48 to ekala 6 I ka de ekala ba ya de kari baram ki both 6 and 8 are not a perfect square number
That's why we should not take it 6 and 8. That means 16. 16 means the square root of 16 is 4. That's why square root of this 16 is 4 and root 3. Okay. Likewise here root 32. Root 32 is also, we can write here 16 into 2. 16 2s are 32. Square root of 16 is 4 and root 2. Okay. Root 50. Root 50 is equal to, what shall we write? 25 into 2. Square root of 25 is 5 and root 2. Like this we have to arrange it. Sarnasida han ithoi se igadabana te sengwadi na koi khangnaba si factor form da karmai ni ga kai tar kane du hana khangto dinan yam nungai hot kani bu ko tuna anka hon na koi dum chatha ga dabani sarna khangna ba ni thok ko. Okay, let's hear. Square root of 18 haibadi kari ai vyare adale bisigi matung ina 9 into kaya haiba 2 plus square root of 27 haibadi 9 into 3. Go. After then you see square root of 75 is kari ai vyare 75 ti kari ai 25 into 3. Square root of 48 kari aigani? Square root of 48 is 16 into 3. 16 into 3. Square root of 32 di kari aigani? 16 into 2. 16 2s are 32. Lastly, square root of 50 is 25 into 2. That means you see here, mamang dai kona square root sida yamo. The square root of 9 is 3. That means 3 root 2. Okay. Plus square root of 9 is 3 root 3. San ada ikibudni ko hosita. Next, square root of 25 into 3 di kai tara 25 into 3. 25 into 3. Sila ko 5 root 3. 5 root 3 tare minus square root of 16 is 4. 4 root 3. Okay. Then square root of CD 16 di 4 tare 4 root 2. Square root of 25 ti kya tare 5 root 2. Sila ko. After then say 3 root 2, 3 root 3 sidagi 3 common lo thoke nang sa yeng ko. Si 3 common lo thoke buga common lo thoke si last lo thoke si ko. 3 common si kon lo thoke si 3 root 2 plus 3 root 3. Okay. Now you see here, koi 5 root 3 ga 4 root 3 ga minus to bhai under root 3 under root 3. Sigi under root se sigi masing si manaradi plus to ge yai minus to ge yai. Si ek manadra ba plus to ba minus to ba ya di ko ngang sa. Dune yango root mamang se han to gani 5 minus 4 1 tare. Ko duga root 3 le gani. Adro ngang sa yango 5 minus 4 di 1 ni 1 ai si masing amagi mamang da 1 di nadi la ye di khanga da ba idi nadi ko. Likewise here see the 4 root 3 see the 16 into 2 square root of 16 is 4 c minus ni ko do di yango si da su 5 minus 4 si ju 1 da ko 1 da di 1 bu yu ya de aduna kai do ba si da root kano ta do ba root 2 khatang ta angang sa yango ai no si square root loge common loge to loge da bo si yango si kona si da su 3 yawi si da su 3 yawi kona si da 3 yawi ma do 3 ma common lo thokre si da 3 yawi ma si 3 ma common lo thokre di kai tara root 3 ga tanga ko aduna si da lai si plus ni ko plus root 2 그리 영어 강사 시대다 3 ani yaw ba do ama kamal lo thok radi sidai 3 kamal lo thok radi 2 ga tanga yaw re
ꯁꯤꯗꯩ 3 ꯀꯃꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ root 3 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯁꯤ root 3 plus root 2 root 3 plus root 2 ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯁꯤ root 3 ꯒ root 2 ꯒꯁꯤ 3 ꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅꯤꯔꯒ root 2 ꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯕ only 3 ꯑꯟꯁꯔꯁꯤ 3 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯃꯊꯛꯀ ꯃꯈꯥꯒ cancel towre. Okay, I hope you may learn and know. So you practice again and again till you get your satisfaction. Ekona mathematics cybersidi ekona labor thadari bama kai practice tawri bama kai ekoi hena memory wangani amasung khangmagi chang hengani. Mathematics cybersidi si by heart tawru boya banate ko angangja by heart tawbugi system mathematics ta sungai aroi like other subjects. Other subjects, if you don't understand, if you don't follow the patterns, you can do learn by heart, but we cannot do anything learn by heart in maths except some definitions. Okay, so you see the video again and again till you get satisfaction. When you can't follow or you when doesn't understand, you contact to me. I am ready to help you. Okay. Question number 10. Question number 10 and Roman number 2. Okay, question number 10 is the sawi ko. Aduna na poi phasana munna ta si the root 18 divided by root 3 plus root 6 agama minus root 48. Root 48 means root 2 plus root 6 minus root 6 divided by root 2 plus root 3. Muning si kongang sa si ngo hojik si gisu si amamam ka to in uraga ma su rationalize to do ba ma su rationalization to do ba si su rationalization of denominators ahum lak to do ni ko rationalization mamang da di ko na rationalization si tam amam ka ta wi the term 1, 2, 3 term mom tawrani aduna yengsi muna yengo root 18 haibase square root of 9 into 2 9 2 is 18 nai bi ko aduna sidai kona si root 3 di ko root 3 into root 3 plus root 6 hai aduna sidai the root 3 plus root 6 haibase makada irrational lai si rational form don thona na ba khoi si sai non thoga mathak makada multiply to bani ko kana do yengo sidar root 3 plus root 6 hai base root 3 minus root plus 6 hai na lai ko si minus konthoga mathak ta su makada su multiply to bada root 3 minus root 6 hai na makada ta urabni na mathak ta su root 3 minus root 6 hai sidar rationalize to bada na ma su rationalize to bi gani root 48 hai basi kari hai bi be ai nang sa 48 ta basi 16 ga 3 ga 16 3 ja si 16 into 3 6 3 ja 18 3 1 ja 3 4 48 tai ko unai khona 16 3 lo ri se 6 ai ja 48 hai basu ibi ai adu ma lo ba ya de ma 6 ai cho perfect square number ta de ko una 16 hai basi 48 root 48 hai basi 16 into 3 and low here divided by root 2 plus root 6 hai basi rationalize to boda kari hai la kani root 2 minus root 6 hai na la kani makha multiply to bani na mathak ta su to da ya de root 2 minus root 6 baat tai ko then this is plus okay then plus root 6 root 6 is the factor form the bya de ko na root 2 plus root 3 hai na lai hai root 2 plus root 3 hai ram ni na ngang sa root 2 minus root 3 rationalization to si sa na phanam ta ni ko root 2 minus root 3 hai na ba tai ko ngang sa hojik yang ngang sa sidai da a plus b a minus b duna a plus b a minus b hai bidi kai tara si mathak sa ni si ngo square root of 9 is 3 3 tare ko root 2 na lai ja horam
That means root 3 minus root 6. Okay. Now you see here a plus b, a minus b. That is a square minus b square. A square है बता root 3 square है ना minus b square है बता root 6 square. Smina third number चाची को square root of 16 दी 4 root 3 all into root 2 minus root 6. मखा देने कहीं ले दो बा a square minus b square root 2 square minus root 6 square. Likewise here plus root 6 all into root 2 minus root 3. Okay. Now a square minus b square root 2 square minus root 3 square. 문의 시행한사 시대지다 3 root 2 later whole into root 3 minus root 6. Oh. सीधी root 3 square है बदी 3 तार है root 6 square है बदी minus 6 तार है को अदुना सिदा स्टेप हमदंग सममसी को अंगांग चायोंगो root 3 square है बदी 3 तार है root 6 square है बदी 6 तार है 3 minus 6 दिखे तार है minus 3 है बिरमस स्टेप हमदंग समसी हम सांग दोरे को minus 3 है बिरमस दुगा सिगी 3 सिगा मु कैंसिल तो बिरम बात है को after then सिसुयंगो सिदा root 2 square means 2 root 6 square means 6 2 minus 6 is minus 4 minus 4 है भी देखो दुगा सिदा 4 root 3 all into क्या है तो बा root 2 minus root 6 सी 4 सिगा सी 4 की सम कैंसिल तो रे को next plus सिसु root 6 root 2 minus root 3 again see 2 square root 2 square means 2 root 3 square means 3 that means 2 minus 3 दिखे तारा minus 1 चिले रे नंग से मो हुजिक मादी कथन अब याद रिकन करो को हुजिक ले हुसी root 2 का whole into root 3 minus root 6 सी root 2 सिना सिदा multiply तो शिल को root 2 का root 3 का दिखे तारा root 6 सिदी मखा दम भोबो माइनस ले होगा मसिंग भो ले होगा नि को सी माइनस सी न्यूमरेटर दे लाकनी को root 6 दगी करी माइनस कई ताबे बा root 2 into root 6 root 12 बात है को नंसा root 2 into root 3 root 6 root 2 into root 6 root 12 after then you see minus so minus minus plus c plus होला कनी नंसा को so minus minus plus ला कनी root 3 into root 2 is root 6 okay then minus कई ताबे बा root 3 into root 6 is root 18 बात है को after then you see here c minus plus minus c minus lani 6 2s are 12 root 12 then minus minus plus la kani na root 6 into root 3 is 6 3s are 18 root 18 muning singang sai mo sidasida plus root 6 hai ba ma minus root 6 hai ba ma negative sign ne alternative sign ni plus minus minus samana masini subtract to re 0 sidasu root 18 hai ba ma minus root 18 plus root 18 si su cancel to gani ko sida positive sign ama sign chama na si ama ne lan ma yaw re ko du kadai da lu yeng si cancel to gi da ni answer si 0 ta ga bani ko aduna sida da si 12 le re plus minus 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 le re si gi na minus minus plus root 12 Una siga su cancel tore. Do the answers become 0. Okay, like this. Okay, now let's see 10 Roman number 2. The last question, 10 Roman number 3. You can do some Roman calculation. Okay. Sana sum loin holy se holy ba khara si yeng ga ma kha ta bu na koi
hot pai na ba hot ka da ni ko muning si khone lai si 1 divided by root 5 minus root 3 1 divided by root 5 minus root 3 hai ba ma ko 1 divided by ko root 5 plus root 3 1 divided by root 5 minus root 3 and root 5 plus root 3 hai ko si su ma gi su rationalization si ani rak to bi lo re ma gi su rationalize to ba rationalization of the denominator and this is also rationalization of denominator chama nei mamang du ko sina khara kong ga ni mun yeng si sida 1 divided by root 5 minus root 3 hai se si negative sign si positive sign on thoga ko masing chama na ga da ni rationalization hai si minus c plus on thoga root 3 ani bi si makha da multiply to ra bani na mathak ta su multiply to gani ko smile after then mag su to bc root 5 plus root 3 hai ko fall into root 5 sin on thokani root 3 that means root 5 minus root 3 okay now you see here 1 and 6 multiply to di mathak si leng na kum lai ni 5 plus 3 okay see a minus b a plus b a square minus b square hai a square minus b square hai de gang sa chang sam ge mo a square minus b square hai ko a square minus b square hai budi a square hai the root 5 square ठीक है तारा 5 को minus b square hai budi root 3 square root 3 square ठीक है तारा 3 तार and then sida su 1 multiply to bunina masing si leng na sum lai ni ko sida su root 5 square hai budi 5 hai plus root 3 square hai budi minus root 3 square hai budi 3 lai aduna sida sida yengo ambana minus root 5 minus root 3 hai bani amana root 5 plus root 3 hai then you see makha si animak 2 tare ko rudi root 5 plus root 3 divided by 2 okay minus root 5 minus root 3 divided by 2 koina denominator da masing ani si samana radi mathak tu addition oragana direct addition subtraction oragana direct subtraction denominator masing si manati ko usi manare denominator si 2 tare tuna koi LCM to roi direct subtraction to ni si subtraction lai bina plus lai amle plus to ga ni tuna lai si root 5 plus root 3 minus sign sina sisu to ga ni ko root 5 si magi d plus ni minus plus minus 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 plus root 3 tar root d minus root 5 plus root 5 cancel to ge that means ke le ngo sidai plus root 3 plus root 3 plus to re root 3 mamang 1 lai root 3 mamang 1 lai 1 plus 1 is 2 okay and answer is 2 root 3 divided by 2 okay then these two and these two cancel the answer is only root 3 okay like this we have to do it so rationalization I see kari no I see sarna anjilan hare ko rationalization to budi denominator da lai ba masing du da alternative sign lauraga plus later magana minus later magana plus to ra da koi rationalize to basi na koi hindi on na ba hai na ba practice to okay